Bhata Aparadhaha Bhata Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeksha Tihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeksha Tihina Kabeheno Kripa Lokia Ejana Kritartha Hoi Benatha Kabeheno Kripa Lokia Ejana Kritartha Hoi Benatha Shakti Buddhihina Amiyati Dina Shakti Buddhihina Amiyati Dina Koromore Atmasatha Koromore Atmasatha Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeksha Tihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeksha Tihina Yogyata Vichare Kichuna Hipai Tomara Karuna Sara Yogyata Vichare Kichuna Hipai Tomara Karuna Sara Karuna na hoile kandiya kandiya Karuna na hoile kandiya kandiya Pranana rakhi boara Pranana rakhi boara Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeksha Tihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeksha Tihina Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Patit Pavan Jaya Gurudeva Patit Pavan Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Patit Pavan Jaya Gurudeva Hare Krishna. Danvat Pranam to all. Hare Krishna, Indulekha Didi. Indulekha Didi is coming. Here is Indumati. We are all together now. Okay. Indulekha Didi says, I think she joined. Where is she? No, I joined her phone actually. Okay. She's coming. Okay. You all are at same place. Yeah, same place. Haribol! Okay. Hare Krishna. So, devotees, uh, we will have a short session. I think most of the devotees will not come today because maybe they are exhausted from the programs you have with Shri Maharaj Ji. And I get to know that you all have another program also. So we will just take a session briefly. Those who are not able to go there to have darshan of Maharaj Ji or those who can't visit there, for them only. Okay? Hare Krishna. Krishna? Yes. Just brief them what the purpose why we'll have short session and then I'll continue. Okay. Indumati Didi? Yes. Just tell devotees why we are having a short session and all. Or you already tell.
Ага, сегодня будет у нас короткая Харикатха, потому что большинство из нас, мы все тут в Кемерово на программе моего Гурудева Шишима Бхактивинода Бон Махараджа, поэтому лекция будет короткая, но она состоится сегодня. Его. Krishna. Vande Guru Padadandam Bhakta Vrinda Samanvitam Shri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Shri Nandanandanam Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavan Manoharam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. First of all, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of Shri Gurudev, Om Vishnupada Stottara Shatirshyan Bhakti Vedanta, Krishadhar Goswami Maharaj Ji, Om Vishnupada Stottara Shatirshyan Bhakti Vedanta, Shri Ravana Goswami Maharaj Ji, our Param Guru Varga, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stottara Shatirshyan Bhakti Vedanta, Shri Narayana Goswami Maharaj Ji, and Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stottara Shatirshyan Srimad Bhakti Shrupa Siddhanta Goswami Maharaj Ji, all associates of Srila Prabhupada, Suchinandana Shri Gaur Hari, Shri Radha Vinod Bihari Ji, and you all devotees, please accept my humble obeisances. Thanks to you all, so that you are like managing your time even with a busy schedule. So today we will learn about. We have left with some lectures on importance of human life because after that there was two sessions with Gurudev, and both sessions there were like different topics, like one in Chandan Yatra and Akshay Tritiya. And please tell how you celebrated Akshay Tritiya with Maharaji. And one more session with that one shloka, Jnane Prayasamudapasya Namantameva. So today we will complete that importance of human life with one more verse from Srimad Bhagavatam. And that verse is like the most important verse relevant to this topic. Okay? Hare Krishna. Итак, мы с вами будем продолжать сегодня говорить на тему того, насколько важна наша человеческая жизнь. Мы с вами обсуждали уже несколько тем, несколько шлок на эту тему. Вот правда сейчас поделиться этой шлокой. Вот посмотрите. О, это новое сегодня будет вопрос в группе. Хорошо. Итак, мы с вами обсуждали стих из Шримад Бхагаватам. И также у нас с вами выступал Махарадж, наш Пуджапат Шидар Махарадж, рассказывал нам о Чандам-ятре. И уже несколько лекций мы обсуждаем с вами важность человеческой жизни. И сегодня мы продолжим эту тему. Okay. So we were listening in our previous sessions with how this form of life, how this human body is the most rare among all 84 lakh species. We also heard about 84 lakh different species, their like numbers, how much species are there in one section. And we also heard about how this human form is different by Ahar, Nidra, Bhayamaithun, these slokas, that only the Dharma, only the Shastras are that which differentiate us from the animals. Otherwise, animals and humans, they are like same. We are two-legged animals, they are four-legged animals. Okay? In the same series, today we will forward to this verse from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 9th chapter, 29th verse. This, Titi, you tell them, then I will continue. Yes. Итак, мы с вами обсуждали уже то, насколько легко это человеческое тело. Мы с вами обсуждали шлогу Ахара Нидра Бхаймайтхунамша, наверняка вы ее выучили. И мы говорили о том, сколько много различных видов существ на этой земле, сколько много миллионов различных существ, и что человеческое тело, оно является самым редким. Мы с вами обсудили уже много различных шлок, и сегодня мы с вами продолжим обсуждать эту тему, очень важную для нас. И мы сегодня с вами будем обсуждать
С Бхагаватам, Шлоку, 29 текст вы можете видеть на экране. И сейчас Прабhu будет подробнее рассказывать значение этой шлоки. Okay. So in this verse, it is saying that first tell me that you all are writing these or not. Just listening and forgetting Вы, after 2 days. Are вы, you all записываете, writing or not? вы записываете все, что он говорит или нет? Кстати, я забыла еще сказать, он говорил о том, что вот животные, они совершают 4 вида деятельности, но человек — это особенное существо, которое отличается тем, что оно совершает дхарму. Поэтому этот момент я решила уточнить. Я забыла про него сказать. В общем, Прабhu спрашивает, вы записываете все или все, что он говорит, это просто улетает куда-то? Записываете ли вы все, что он говорит? Вопрос. Yes, Prabhuji. Сегодня я просто не взяла с собой поездку. You all are writing? Все вы записываете? Yes, great. Because I'm saying, when you have to speak, how will you speak? Like if you have not any notes, you don't write it, or you are not revising, then it will not be possible. если вы не будете записывать, то как позже вы будете об этом рассказывать, как вы вообще что-то поймете. Поэтому важно все, что говорит Прабhu, записывать. Okay. Secondly, someone from Ukraine, I think Eureka, her name is Eureka. One Mataji Юрика. from, yes, someone from Ukraine asked a question on Telegram that she want to listen from Sri Gurudev. Gurudev told me this answer. I will also record answer from Gurudev and share. But the answer was like she wanted to ask that we are all Baddha Jiva. So why Maharaj or any other devotee, Shravan Maharaji or Shri, uh, any devotee from our association or any Guru Varga or our Param Guru Varga, why they say to preach us? Why they say to learn shlokas and preach to other people? Because preaching is only possible by like Nitya Mukta Jiva, those who are like liberated, not by a Baddha Jiva, those who are in the illusory world and who have anartha in their heart. So Gurudev answered this that Guru Varga want us to preach just to make our bhajan better. If we preach, if we go to tell someone, if we reach to like I'm coming to you and preaching, so the first requisite, the first requirement is that I have to do my own bhajan. If I am not chanting 16 rounds or if I am not chanting 32 rounds, how can I say that you should chant? If I am not learning verses, if I am not listening to Harikatha, how can I say to you? If I am not following four principles, basic four principles, how can I say you to follow them? That's why our Guru Varga want that if we go for preaching, if we preach to someone, first we have to look after ourselves. First we have to work on ourselves, and by that our sadhan bhajan will be more better. Because everyone wants not to be criticized by anyone. Okay, and if we are doing such, then not doing our bhajan and just going and preaching, there will be criticism and no one want that. That's why just to make our bhajan good, just to make our sadhan bhajan on a better track, Guru will tell us just to learn verses, listen to Harikatha and learn Harikatha and go to preach to others. Okay, this is the only purpose. Otherwise, preaching can be, yes, that's true that preaching can only done by those liberated souls, those Nitya Parikar, those associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu only. But their associates tell us to preach just to make our sadhan bhajan run on a better track. Okay? Hare Krishna. Didi, tell them. You understand or not? Indumati Didi. But I think so for now, Bada Jiva, if Bada Jiva is going to preach, it means that this Bada Jiva is doing it for own benefit, not for others, yes?
Yes, that's for our own benefit. Just that preaching is for own benefit. Like if we going for preach, if I'm going to preach you, I have to do my bhajan, and by this mean, I must have to do my bhajan. I can't uh, today I'm not chanting, or I give break to 3 4 days for chanting or listening to Harikatha. I have to listen to Harikatha daily. Then only I can make you all listen. If I am not chanting, I can't tell you to chant. Okay? This is only for our benefit. Окей. Итак, Дию, она в Телеграме спросила, какая-то Диди из Украины, спросила такой вопрос. Она попросила задать его Пачидар Махараджу, и вот Прабу, он спросил Махараджа, вопрос был следующий. Вот мы с вами бададживы, и нам всегда говорят, проповедуйте, проповедуйте. Но как бададжива, у которой столько анарх может проповедовать? Ведь проповедовать должен тот, кто является освобожденной душой. А мы с вами всего лишь бададживы. И как так вышло, что нам постоянно говорят проповедовать? Какой был вопрос? Ответ звучит следующим образом. Махарадж сказал, что на самом деле сейчас, когда мы с вами находимся на таком уровне, что мы не являемся чистыми преданными, прежде чем идти проповедовать, что мы делаем? Ведь мы не можем, допустим, не повторяя 32 круга, идти и говорить, слушайте, повторяйте все 32 круга. Конечно, в этом не будет веса. Поэтому мы сначала совершаем свою собственную садхану и затем идем проповедовать. Потому что иначе как ты будешь говорить людям делать то, чего ты не делаешь сам? Поэтому ты сначала делаешь сам свою садхану, хорошо, и идешь проповедуешь. И поэтому ответ следующий. Мы сейчас проповедуем для собственного блага. То есть сейчас наша проповедь, когда нам преданные говорят, нужно проповедовать, на самом деле мы это делаем сейчас для своего собственного блага. Потому что благодаря этому мы подтягиваем свою садхану, мы начинаем лучше практиковать, готовиться, рассказывать и так далее. И таким образом мы делаем благо себе, сейчас находясь на таком уровне. А, конечно же, когда мы будем уже повыше уровня, проходить, то тогда уже мы будем проповедовать и для других. Такой был ответ. Okay. So, You know, like just few sentences, otherwise they're sitting and like they don't understand. Like what? even now, my Gurudev, like when my Gurudev is now given Harikatha, he is just telling one sentence and the translator immediately translates. So, you know, all people they can, like listen carefully. Otherwise, they're like you're speaking, and they're just losing interest. Okay, okay. From now, I'll try. Okay, Okay. Yeah. okay. So, the today's subject is Labdva Sudurlabhamidam Bahusam Bhavante. Look at the screen and pronounce with myself. Okay? Labdva Sud Лабхва, Labdva Sudurlabhamidam Bahusam Bhavante. Say Лабхва, Лабхамидам Баху Самбхаванте. Manusyamarthadamanityamapi hadhirah. Manusyamarthadam Nityam api anityamapi hadiraha. hadhira. Purnam yatetna Анитья patetanumrityu yavat. Purnam Purnam yate anumrityu Anumrityu yavat. Yavat निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् निःश्रेयसाय Shreyasaya विषयः Vishaya खलु Sarvata सर्वतः स्यात्. Okay. One time, read by my with me. Okay. Labdha sudurlabhamidam. Read with me. Labdva Labdha sudurlabhamidam Sudurlabhamidam bahusambhavante. Bahusbhavante Manusyam Manusyamarthadamanityamapi hadhirah. Turnam yatet napatet anumrityo yavat. Nishtreyasaya vishayah khalu sarvatah syat. Yes. In this verse, it is saying that labdva sudurlabhamidam bahusambhavante. This human form of life, it is like very difficult to obtain. You all know this. In previous sessions, we have all learned that how this human form of life is so difficult to obtain. Sudurlabhamidam.
Sudurlabha means very hard to get this human form of life. Okay. And labdva means like to be obtained. Okay. But labdva, we have obtained, we get this human form of life. Now we get. Okay. Didi, start telling. Итак, мы с вами продолжаем обсуждать тему редкости человеческой жизни. И сегодня мы с вами обсуждаем шлоку, которую мы вместе повторили. Первая строчка звучит следующим образом. Лабдва судурлаб хамадам баху самбхаванты. Что же это значит? Здесь употребляется слово судурлабхам, то есть очень редкое. И здесь есть частичка су, то есть невероятно редкое. То есть здесь говорится о том, что человеческая форма жизни является самой-самой редкой. Но лабдва судурлабхам нам с вами повезло, и мы получили эту человеческую форму. Yes. So we know that after many births and deaths, one can achieve this rare human form of life. And it is said that Bahusambhavante. Bahusambhav. Sambhav means births and deaths. Sambhav means generally Sambhav means birth. And Ante means after death. After many births and after many deaths, we get this human form of life. So many births and deaths, so many species we have bent before. And then we get this human form of life. Okay. So there is one thing also. Vidhi, you explain. First you explain, then I will say. So move to next line. Второй этой строчки говорится «Ям баху самбхаванти». Что это значит? Баху самбхаванти значит рождение и смерть. То есть рождение и смерть. You are not audible. Hare Krishna, Didi. You're not audible well. Yes. I think the phone of Indulekha Didi is not so good. Because from your phone you translate, it's good voice. Somehow your voice is lagging. Индумухи Диди не слышно. Сейчас. Madhupri Prabhu, is it audible? Like Didi was audible or not? Hare Krishna. Хари Кришна? Good. Leave from one meeting. Leave it from that phone. Previous phone. Okay. Yes. Now it's okay? Now, yes, now it's far better. 100 times better. Yeah. Okay. В общем, я не знаю, что вы слышали, не слышали. Мы обсуждаем с вами первую строчку, и вторая часть этой строчки звучит как «Идам баху самбхаванты». Это значит, что мы получили с вами это человеческое тело спустя множество рождений и смертей. Как раз-таки вот это баху самбхаванты значит рождение и смерть. И после того, как прошло тысячи и тысячи рождений и смертей, мы наконец-то с вами получили это редкостное человеческое тело. Мы с вами рождались уже в различных телах, животных и так далее. И сейчас мы получили это редкое человеческое тело. So here Bahu means many and Sambhav means birth. Now it's saying Manusham Arthadam Anityam Api Hatiraha. Manusham means that this human form of life, this is Arthadam. Arthadam means it awards a great value. That value is Dharma Artha Kama Moksha. And that one, the fifth Purusharth, Krishna Prem. This is a award giving form of life, which awards a great value. That is Krishna. So this human form of life is a very worthy form of life. Even though other species are not so worthy, we can get births, death, different phases of life. But no one can do bhajan in any other species. Likewise, one can do Krishna bhajan in this human form of life. So it is saying, Manushyam Arthadam Anityam Api Hadhira. But there is one good thing and one bad thing. The good thing is, this human form of life is Arthadam, means award giving, like which awards a great value for Krishna consciousness. But the bad thing is, this is not eternal. This is just for a short span. This is just for a short span of life. Like
We have just nowadays like 80, 70, 80 years of lifespan we have. In earlier, in different Chatur yugas, like in Treta, Dwapar, people have 100 or 1000 years of life. But now we have only like 70 years, max to max 80, 85 years of lifespan. So this is not eternal. Okay. Итак, следующая строчка – это «Манушям артхадам анитям апихадхирах». Здесь говорится о том, что манушьям значит человеческая форма жизни, она самая редкая. И есть дхарма, арта, кама и мокша. И пятая пурушартха – это как раз-таки совершение баджана Кришне. И это является самым редким, но в каком же теле мы можем совершать Кришна баджан? Это невозможно делать ни в каком другом теле, невозможно совершать это в теле животного. Но мы получили такую большую удачу, что мы получили человеческое тело, потому что только лишь в человеческом теле мы можем совершать баджан Кришне. Но есть две новости, то есть есть хорошая новость и плохая. Первая хорошая новость – это артхадам, то есть, да, мы можем совершать наш баджан в этом теле, мы можем совершать поклонение Кришне. Но плохая новость, что это тело, оно временное, то есть оно имеет конец. Как мы видим сейчас, в наши дни, люди в большинстве случаев доживают, дай бог, до 70, а то и до 80 лет. Ну, 80 это уже, значит, здорово, повезло. Вот, поэтому это тело, оно также временное. Но хорошая новость, что только лишь в человеческом теле мы можем совершать свой баджан. Либо... Okay. So it is said that the bad thing is this is not eternal. So in Srimad Bhagavatam, Sri Shukadeva Goswami Pad saying that Pi Vadhiraha, that for whatever time we are in this human form of life, a sober human being who is like wise, someone who is wise, should use his body, that he should quickly endeavor for ultimate perfection. And what is ultimate perfection? You all heard earlier from different Vaishnavas. So Maharaj ji, you are like listening to Harikatha daily from few days, or you listen from Gurudev also. That what is the like the highest perfection? The highest perfection is Krishna Bhakti. And Rai Ramanand Samvad also, let us say that the Krishna Bhakti, who is doing Krishna Bhakti, who is performing austerities to Vasudeva, that is the highest perfection of life. So, anyone who is somehow wise should quickly endeavor for ultimate perfection of life, should go to do Krishna Bhajan. Hare Krishna. Итак, да, это грустная новость, что, конечно, наше тело, оно временное, но именно в этом теле мы можем достичь совершенства. И в Рай Рамананда Самвати, и в Бхагаватам, там говорится о том, что именно в этом теле мы можем достичь совершенства этой жизни. И... что там еще было? I forgot, you told something? What? Something else. Which? What, in the last, what did you say? Вечная жизнь. I told about that how this human form of body, anyone who is wise should do Krishna Тот, bhajan. кто мудрый, да, тот, кто мудрый, он будет совершать свой баджан. Прабhu, you can say really one sentence, not 5 or 7, just one, okay? One, and immediately I will translate, so it will be better. Okay. Now too much Harikatha, my brain not working properly, I'm sorry. Like from morning to evening, 3 times per day, Gurudev was giving Harikatha. And there also you translate to Russian, huh? No, another girl, she's translating, but anyway, still, you know. Okay. So here's saying, Manushyam arthadam anityam apiha dhiraha. It means that this human form of life is, there is two things. First is, it is good and one is bad. The good thing is, it is a worth giving, like which awards a great value, which is Krishna Bhakti, Krishna Prem. And the bad thing is, this is not eternal. This is just for a short span. Okay? Итак, во второй строчке Мануши Мархандава Анитима Пихадхира говорится о том, что это человеческое тело,
оно очень редко, и только в этом человеческом теле мы можем достичь Кришна-премы. Но второй момент – это то, что это тело временное. Это единственный минус, по сути. То есть оно не вечное. А второй момент, что мы в этом теле можем совершать Кришна-баджан. Yes. So it is saying that such a sober man, like someone who is wise, Мгм. he should endeavor for the ultimate perfection, which is Krishna Bhakti. As long as this body we have. It is said that Purnam Yatet na Patet. In Hindi, is say that Jab tak Sharir hai means that for what somehow time which we have the body. For 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 10 years, whatever time we have this body, we should do Krishna bhajan. Okay? Итак, мудрый человек, который получил человеческое тело, он будет совершать баджан. Неважно сколько времени, то есть каждую минуту, каждую секунду, год, 2, 10 и так далее, мы всегда должны совершать Кришна баджан. Поэтому, если вы получили это тело, не упустите этот шанс и совершайте Кришна баджан. Yes. It is saying that Anumrityu Yavat. Anumrityu means just before the death. This body is subject to Случай? death. This body, this human form of Ага. life, Мгм. Haribol, Haribol, Yes. Да. this human form of life, this is subject to death. Subject to death. Мгм. Anytime we can be dead. There is, it is said that Niswase naiva vishwaso. We are taking this breath. I will leave this or not. This is not fixed. This is not guaranteed. I inhaled, I exhale or not. This is not certified. Like I will exhale or not. Every second is like not fixed. But I will be in this human form of life. I will be this in body for the next moment or not. So we should use this body wisely. Okay. И здесь говорится «анум ритью яват». Что это значит? Дело в том, что на самом деле не факт, что когда мы вдохнем, и что мы сможем выдохнуть. То есть мы можем потерять это тело в любое мгновение. Поэтому важно быть мудрыми, ценить это тело и совершать свой баджан, потому что нет никакой гарантии, что ваше тело не умрет в следующую секунду, что вы не оставите его. Yes. So in next line saying that Nishreyashaya Vishayah Khalu Sarvatahasya. All those sense gratification objects, like there are different species. They have all those things. What? Like eating, sleeping, mating, defending. They are all are doing this. In every species, all these Vishaya, Vishay, all the means Мгм. of sense gratification is available to all the species. No one is banned for this sense gratification. Everyone can gratify their senses in any species. Okay? Итак, в следующей строчке Нишрея Савича Каусарватакса здесь говорится о том, что на самом деле в любой из форм жизни возможно удовлетворять свои материальные какие-либо потребности. Здесь говорится «вишая». Это значит материальные желания. И животные, они также могут есть, обороняться, совокупляться, спать и так далее. И если мы совершаем только лишь эти действия, то мы ничем не отличны от животных. Поэтому очень важно не упустить эту редкую возможность того, что мы получили человеческую форму жизни, и совершать свою садану. Yes. Here the word khalu. Khalu. There is a word khalu. Khalu means like it's always we have all the means of sense gratification to gratify our senses in all form of life. Either in a form of a fly, either in a form of an animal, either in a form of a tree, in every form of life, there is all the means which we have in this human form, all the means, even far better than this, even more far better. Калу. How? One more line. Like Мгм. even far more better. How? I explained in Ahar Nidra Bhai Maithun Shlok
that Мгм. we have limitations, but animal have not limitations. They have no limitations. They can far betterly gratify their senses from us. Okay? Далее здесь есть слово калу. Калу значит, что на самом деле вот это вишая калу значит, что материальные блага и так далее, наслаждения, другие виды живых существ получают еще даже лучшим образом, чем мы. То есть в прошлый раз, когда мы обсуждали шлоку, как она начинается? Ахара Нидра Майтунамча, в этой шлоке Прабху уже объяснял, как животные, они намного лучше знают, как покушать, они могут объедаться, то есть у нас нет этой возможности так много есть. Они могут спать по множеству часов. Мы не можем так много спать. У них много-много детей, то есть у нас нет столько возможности рожать. То есть животные, они на самом деле даже намного больше наслаждают свои чувства, находясь в животных телах. Хотя для нас это тоже доступно, но не в таком как количестве, не в таких возможностях, как это доступно для животных. Okay. So we should very wisely, we should cultivate our real self-interest, which is Krishna consciousness, because Krishna consciousness, Krishna bhakti, or living our life on the way, on the path of dharma, this can only be possible in this human form only, not any other body. A cow, or any animal, or any fly, any insect, any reptile, any tree, they can't practice Krishna consciousness. You know why we should, in Shastras, it is mentioned that we should chant loudly. You listen from Vaishnavas that Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. This is for first purpose is just to make us awakened, make us alert, and the second is for those who are not able to chant this name, like trees are not able to chant this name, insect, reptiles, and other animals can't chant this name. For them, we should chant this name loudly. This means that only this human form of life we can practice Krishna consciousness. This- Итак, мы должны ценить это тело, мы должны подойти к этому вопросу очень серьезно. Мы должны понять, что это тело на самом деле очень редко, и только лишь в этом теле мы можем совершать Кришна-баджан. И наверняка от вайшнав вы слышали о том, что необходимо повторять святое имя громко. Но зачем же это делать? Во-первых, мы таким образом пробуждаем себя, а во-вторых, мы также дарим благо и другим живым существам, которые не могут повторять святые имена, такие как, он уже несколько раз говорил, мухи, допустим, деревья. Да, они не могут повторять святые имена. И когда мы повторяем святые имена громко, то мы также дарим благо и этим живым существам. Поэтому нужно понимать, насколько редко наше человеческое тело, и начать его ценить, и подходить к этому вопросу очень серьезно, не упустить этот шанс, который дал нам Господь. So this was the essence of this verse. And for today, I think you all have one more session. So just Yes. concluding this human form of life is the only available species. This human form of life is the only available body among all 84 lakh species in which we can do Krishna Bhakti, we can practice Krishna consciousness. So, if in the first line of this verse, it said Labdva. Labdva means having obtained. We have obtained this. We get this already. So, we should very sincerely practice for this. We should practice Krishna Bhakti very sincerely by being very alert, okay? Not to miss the chance. Hare Krishna. Итак, сегодня на этом мы уже будем заканчивать. Мы с вами обсудили такую важную шлоку. И в первой строчке говорится «Лабдва судур лабхамадам». Лабдва – это значит то, что мы обрели. Мы обрели с вами это сокровище, это человеческое тело. И сейчас важно не упустить этот шанс, потому что непонятно, дастся он когда-нибудь еще или нет. И среди всех 8 миллионов 400 тысяч живых существ это единственное тело, в котором можно совершать Кришна-баджан. Просто представьте, насколько оно редкое.
И сейчас мы получили это тело, и мы должны очень искренне совершать свою садхану. Мы должны как с большой ценностью подойти к этому и не упустить этот шанс, который подарил нам Господь. Okay. And I will share the audio, the text, Мгм. the explanation in your language in the group. You should try to learn this verse. And for today, I think it's enough. Everyone is like exhausted. Okay. Hare Krishna. Прабху поделится этой шлокой в нашей группе, поделится произношением, он выложит аудио, и обязательно, пожалуйста, выучите эту важную шлоку на сегодня. Прабху говорит, наверное, достаточно, потому что у нас вот здесь, где мы сейчас находимся, очень много катхи 3 раза в день. Мы немножечко такие, ну, в общем, вы понимаете. В общем, поэтому на сегодня будем уже закругляться, и, в принципе, все. Okay. Hare Krishna. Okay. Thank you so much, Prabhu. Thank you, Prabhuji. See you next Sunday. Thank Yes. you. Next Okay, Sunday, Hare try to Krishna. learn this Yes. verse by next Sunday. Okay. This will Yes. be very Постарайтесь important. все, пожалуйста, выучить эту шлоку. Это невероятно важный стих, поэтому к следующему воскресенью, пожалуйста, выучите этот стих. А можно, пожалуйста, ее пропеть, чтобы в записи, чтобы ее на Он слух сказал, учить? выложит, да. Да, на слух. She's asking to send recording, but you said you will send, yeah, audio. No, Yeah. no, I will send the recording also, and I will send the pronunciation of this verse, particular verse Pronunciation, also. yeah. Yes, yes. And she's asking about melody, because sometimes, you know, there is a specific melody, how to sing Yes. this Yes, shloka I will properly. get this perfect melody. Okay. 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 Thank Hare you. Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Thank Shri you. Radhe. Jai Radha. Gurudev. Jai Krishna. Anyone here who know English? No? Anyone here who know English? A little bit. Little bit. Prabhuji. Okay. Yes. If you have any question, you may translate that. If anyone have any question, you may ask on Telegram. You may direct message me or ask in the group also. Explain. Prabhuji, about last part of shloka Nishreya Saya Vishaya Kalu Sarvataha Syat. Can we speak a little bit about? But who will translate? Okay. Yes. In next section, I will explain that. Okay. And from next session, I will Okay. come with an Indian translator who will like a devotee from India who reside for many years in Russia. He know Russian and he can speak Russian fluently. So I will try to come with him. Okay? No worries. Okay. It will be nice. Hare Krishna, Radharani Dasi. Hari Bol. What is the name? Hari Bol. Ananga Mohini Didi. Bo Haribo. Ananga Mohini. Are you all there or not? Ananga Mohini. Didi, you are or not? Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. You all are good? Fine? What you say in your language? Good. For are you fine or not? Harsha. I shall I ask Ananga Mohini about issue? How is she? Тех спрашивает, как у вас хорошо или нет. Okay, Harsha. Okay. Okay. Да, все хорошо, все прекрасно. Слушаю ваши лекции, мне очень все нравится. Стараюсь учить, стараюсь рассказывать другим, привлекать новых людей, новых преданных, но пока результата еще нету. Читаю мантру каждый день 16 кругов и гайтри 3 раза в день не пропускаю. Так что все стараюсь, очень стараюсь. Didi said that she is chanting 16 16 rounds and Gayatri 3 times a day chanting, yes, and listening the Katha and also trying to
tell this katha to friends and trying to take them to listen to katha. Yes, yes, very nice. Good. Hare Krishna. All well. Радарани хочет что-то сказать. Radharani Anangamohini wants Didi, to all say good. something. Anangamohini Didi. Very nice. Ананга Мохини Диди, все здорово, спасибо. Радарани, говори. Радарани, говори. You want to ask Микрофон, something? микрофон выключен, Радарани. Микрофон. Radharani wants to say something. Из Питера, которая Unmute. Радарани. From Unmute St. your... Petersburg. Микрофон у вас выключен, Радарани. Шьяма Сундар. Yes, unmute Рада, your расскажи microphone. Шлоку. Рада Шлоку Рада рассказать. рассказать. Okay, По she is Шлоку. already unmute. Yes, say what you're saying. Yes. Haribol. Нету, да. There is no mute. Okay, no worries. We will meet on next Sunday. Okay. If anyone have question, Окей. you may text me. Hare Krishna. Tell that if anyone have question, may text. Окей. И у кого, если появляются вопросы, пожалуйста, писать в группе лично Лалита Кришнадас. Прабу. Okay. Hare Krishna. Thank you all. Харе Кришна, Прабху. Thank you. Thank you.